There is something in the Canadian spirit which craves a quest. Le désir de se dépasser nous pousse toujours plus loin. Quests are real and imagined voyages of discovery. Réel ou rêvé, toute quête nous fait voyager. To early explorers like John Cabot and Jacques Cartier, this meant finding the courage to face the unknown on a vast ocean. Au-delà du vaste océan, des peuples et des richesses inimaginées attendent Cabot et Cartier. On the East Coast, seafaring adventurers found peoples and riches untold. Separated by 200 years, neither Henry Hudson nor John Franklin realized their dream, finding a northwest passage to the riches of the East. Hudson et Franklin vont au-delà d'eux-mêmes pour tenter de trouver le passage du nord-ouest. Captain George Vancouver witnessed unparalleled natural beauty while mapping on the Pacific coast late in the 18th century. He encountered prosperous, sophisticated societies. En cartographiant le Pacifique, George Vancouver va au-delà des idées retenues et découvre des sociétés d'une richesse insoupçonnée. Explorers, like La Vérendrye, often followed well-established trade routes cut by generations of Aboriginal travelers. C'est grâce aux connaissances des Autochtones que La Vérendrye explore l'Ouest. Et c'est en voulant réussir où d'autres ont échoué que Mackenzie découvre accidentellement un grand fleuve. What Mackenzie finds in the far north is spectacular. The sprawling estuary of a great river that today bears his name. All aboard! Le chemin de fer transcontinental nous a permis de traverser les montagnes et d'unir le pays. We tied Canada together with two ribbons of steel. Edward Saunders' hardy, fast-maturing wheat and the dedicated work of Western farm families brought prosperity to the prairies and food to the world. Un nouveau blé développé par Charles Saunders permet aux familles de l'Ouest d'apporter prospérité aux prairies et de nourrir la planète. Canada has been modest in its history, although its history is only commencing. Le 20e siècle appartiendra au Canada. Reconnu pour avoir ouvert nos horizons sur l'Ouest, Sir Wilfrid Laurier voyait grand. Sir Wilfrid Laurier was struck, like so many before and after him, by the potential for greatness in our northern nation. Laurier's vision is supported today by the Canadian Rangers, who keep a watchful eye on our Arctic territories. Les Rangers canadiens veillent aujourd'hui sur nos territoires du Nord. À sa façon, Alexander Graham Bell était aussi un grand explorateur. Alexander Graham Bell brought us closer with the invention of the telephone and the flight of the Silver Dart, the first powered aircraft to fly in Canada. Ces inventions ont émerveillé toute une génération et changé le monde à jamais. Mastery of the air assured mastery of our expansive and expanding territory. À la conquête des airs, nous avons repoussé les frontières de notre imagination, défié la gravité et atteint un espace aux possibilités infinies. Our strength as innovators and our thirst for adventure has thrust the Canadian spirit beyond the bounds of gravity into the boundless possibilities of space.